Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi da muke gabatarwa na wannan training akan harkan Forex na MetaTrader 4. So wannan shine gaban darasin da ya gabata a baya, kuma insha Allahu yanzu zan yi bayani ne akan wata sabuwar indicator din, tunda na gaya mana wannan muka tsaya muka ce gaba ɗayanta za mu yi bayani akai sai ta cinye lokacin namu gaba ɗaya. So kar ku manta dai akwai ainihin mentorship wanda ana biya, shi biya ake, duk wanda yake da interest muna yin lecture duk ranar Juma'a, sannan kuma akwai ka'ida da darasassuka idan baka shirya yin assignment masu zafi ba, so kar ka yi joining wannan mentorship din insha Allah. So wannan shine a kai tsaye zan shiga cikin darasin kuma zan ci gaba kamar yadda na tsaya a baya. Na yi bayani akan moving average da kuma exponential moving average, that is simple moving average da kuma exponential. Simple ɗinmu muna da 21, muna da 20, muna da 11, mun sa 11, mun sa wannan gashi nan da blue da red, kuma bayani ya gabata. Idan baka gane bayanin ba ga bidiyon nan ka je ka kalla, sai ka ga yanda abin tsarin yake. Kowanne duk abin da kaga mun sa mun nuna indicator a farko to mun yi bayani akan ta. So yanzu insha Allahu za mu tafi a indicator ta gaba, wacce a cikin wayannan indicators da suke nuna trend na kasuwa insha Allah. Idan muka ce trend shine yanayin motsin kasuwar, sama take yi ko ƙasa, saboda dama na gaya mana kasuwar nan movement ɗinta guda uku ne, ko dai tana uptrend ko downtrend ko kuma tana ranging. So kowace indicator akwai abin da take nunawa. So abin da za mu yi yanzu shine za mu cire waɗannan chart ɗinmu ya zama empty. Za mu zo yanda muka saba, ko dai mu taɓa empty guri, ko kuma mu zo nan gurin, a gurin da aka ce functions, sai mu taɓa shi. Yanzu za mu taɓa nan, muna taɓawa ga indicators ɗin nan gaba ɗaya za mu cire su yanzu. So za mu zo sai mu danna delete, muna danna delete zai ba mu option na box, sai mu selecting ɗinsu gaba ɗaya, sai mu taɓa nan, mu taɓa nan, ko kuma mu zo mu taɓa nan zai mana selecting gaba ɗaya, afwan. So sai mu danna delete, muna gamawa sai mu danna delete. Mun yi deleting ɗinsu, kun ga chart ɗinmu yanzu clear ya bayyana, babu abin da zai wannan. Ko a haka in na ga dama zan iya reading price action, zan iya zuwa na yi analysis ɗina kawai, na zo na shiga kasuwa, ba sai na yi wannan ba. Kamar masu trading chart pattern, mu ba pattern muke trading ba, no, muna yin trading reality ne, muna trading reality. So wasu za su zuwa su ce ai wannan inverted head and shoulder ne, so kuma kasuwa haka za ta yi, so sai suka ce a'a to mu bari mu ƙasa. So kaga kenan pattern ɗinka sometimes yakan yi failing. So wannan shine, dan haka you need to understand how the market move. Dole ka sanya kasuwar take tafiya. Duk lokacin da kaga kasuwa tana tafiya, to ya kamata ka san a wane range kake yi, a wane range kake, sannan ina kasuwar za ta je, kuma ina za ta je ta dawo. Definitely a nan gurin a bayanin da na san akwai crossover, na riga na san akwai crossover. Sannan nan in zan yi amfani da smart money, kun ga nan misali nan an ce break, an samu breakout, an gane, an samu breakout. So dan haka still nan ma gashi an yi rejecting lows, muna rejecting lows, sannan kuma muna moving higher. So kun ga gashi nan kuma an yi fetching liquidity. So definitely nan order tana nan gurin, shi yasa price ya zo ya ɗauko, ya toye breaking nan, sai ya amfani da shi a matsayin confluence, sai kasuwar ta ci gaba da wannan. So automatically muna da crossover a nan, in ka je ka duba za ga kana da crossover. Sannan mun samu confirmation a nan na cewa kasuwa mu je mu ci gaba da selling a amfani da waccan indicators din. So ba wannan bayanin muke ba, bayanin da muke yanzu shine wacce indicator mu ta gaba. Za mu koma sai mu duba, sai mu ga wacce ce akan list. Shi mun riga mun shigo. So tunda mun riga mun shigo, za mu zo sai mu taɓa nan gurin, misali sai mu taɓa nan gurin. Dan muka taɓa sai mu zo mu gani a ƙarƙashin indicators mun yi amfani da wannan yanzu wayannan biyun ne suka rage mana. So dan haka yanzu a ƙarƙashin wannan trend ɗin kenan. So za mu zo mu taɓa parabolic. Ita wannan parabolic ɗin wata indicator ce wacce take bayyana a saman price ko a ƙasan price, a saman candle ko a ƙasan candle, wanda ita ma na gaya mana tana da settings kala-kala kamar yanda wayancan suke da shi. Tana da points gashi nan 0.02, sannan maximum step ɗinta kenan, sannan maximum tana da 0.2, sannan tana da style, tana da level. So ita ma za mu yi amfani da default ne, mu riga mu batta insha Allah. So yanzu gashi mun riga mun saka ta, za mu zo mu danna don.
mun danna don sai mu koma baya afwan, muna komawa baya gashi nan mun riga mun shiga. Idan kuka kula kuka lura za ku ga wani ɗigo-ɗigo, za ku ga ɗigo-ɗigo, wannan ita ce parabolic SAR, ita ce indicator da ake kira parabolic SAR. Za ku ga duk lokacin da ɗigo ya bayyana za ku gan shi akan price. So amfani na farko da za ta taimaka maka shine idan kana so ka kirga kandila nawa aka yi a ita ainihin wannan kasuwar, za ka iya amfani da SAR ɗin nan sai ka kirga ka gani 1 2 3 4 5 6 7 8, ba sai ka yi amfani da wannan candle ɗin naka ba. So za ka iya kirgawa. Sannan amfani na biyu, tana nuna cewa lalle kasuwa yanzu za ta canza direction, ma'ana za ta yi sama ne. Let's say a ce kasuwa idan ka ga tana bayyana a ƙasan price, to tana nuna maka cewa kasuwa tana uptrend. Haka idan ka ga tana bayyana a ƙasan price, tana nuna maka cewa kasuwa tana downtrend ne. Kamar misalin nan gurin abin da yake faruwa, kun ga ta nuna maka cewa gashi nan muna tafiya sama ne. So don haka yanzu duk abin da zamu yi sama zamu nema. To duk lokacin da kaga ta bayyana, so kai in kaga dama kawai za ka yi buying ne. Haka idan kaga ta bayyana a ƙasan price, za ka yi buying. Idan kuma kaga tana bayyana a saman price, to ana selling ne. Tana bayyana a saman candle, ana selling ne, kamar yanda abin nan ya faru. So amma ita ma tana buƙatar confirmation, ba haka kawai ake shiga kasuwa da ita ba. Yanzu kamar nan gurin idan kuka koma bayanin da nayi na darasin mu na drop based drop, za ku gani na bayanin da nayi, za ku ga cewa gashi nan kasuwa ta yi dropping, sannan ta ci gaba da tafiya, parabolic SAR ta bayyana a ƙasa, sannan muka samu crossover na wannan a nan gurin, shine kasuwar ta ci gaba da ƙasa, sai aka samu expansion. Kun ga parabolic tana ta tafiya a ƙasa, gashi nan. Kuma sannan abin da za ku lura, abin lura shine duk lokacin da kuka ta matse kamar haka, ta matse kamar haka sosai, ba ta yi warware ba, yana nuna cewa kasuwar akwai ranging, akwai chopping market, yana nuna chop market ce tana ta chopping, ranging kenan. Amma in kuka ga ta warware sosai, to akwai volume a kasuwa kenan. So wannan shine kamar nan gurin, kun ga nan gurin nan chopping ne, kuma duk inda kaga chopping to yana nuna maka cewa akwai liquidity a gurin. So wannan shine ana ta accumulating order kenan. So sannan parabolic SAR ita ma mukan yi amfani da ita wajen gano pattern ko kuma formation na candle. Kamar nan gurin za ku ga head and shoulder ne, head shoulder nan gashi nan parabolic SAR ta bayyana, an yi fetching liquidity, an dawo, then sai muka break above, muka tafi. Ana breaking a nan, price yana zuwa nan kawai sai muka shiga, muka je muka yi wannan. To iya nan gurin wasu sun zama masu kuɗi a wannan rayuwa. So wannan shine amfanin parabolic SAR. Ko da yaushe duk lokacin da kaga ta bayyana tana fitowa a ƙasan candle, to ana yin buying ne. Idan kaga tana fitowa a saman candle, to ana yin selling ne. Ita ma tana nuna trend, an gane. So kun ga wannan shine bayani akan parabolic SAR. Sannan abu na biyu, idan ka ganta warwara, yana nuna maka cewa akwai volume a kasuwa. Idan kuma kaga tana matsewa kusa haka, to yana nuna maka cewa kasuwar chopping ce. So irin wannan kai avoiding trading wannan kasuwa mai chopping market, insha Allah. Wannan shine bayanin da zan yi akan parabolic SAR, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.